কি রে হলো এটা স্যার অপশন সি অপশন সি very good Z be a complex number such that mod of z minus iota minus mod of z plus 5 iota equals to 0. Right? Yes or no? Mod of z minus this is it. So mod z equals to 2. Then which relation? Correct. অসুবিধা কি হলো? Mod of z minus iota equals to mod of z plus 5 iota. তার মানে কি see এটার মানেটা কি what does it mean this is the equation of a line joining the point is 0 1 and 0 minus 5 so how the straight line will look like I'm sorry yes how the straight line will look like 0 1 is somewhere here 0 1 is somewhere here and 0 minus 5 is somewhere here yes or no Achha, now what will be the locus of this z it will be the perpendicular bisector of the line joining this tar mane this line is passing through which point 0 minus 2 right minus 2 it's 0 minus 2 right then what is the equation of this line what is the equation of this line y equals to minus 2 now what about this mod z equals to 2 what does it represent it represents a circle whose center is at the origin radius is 2 units so it will look something like this because this is my origin it will look something like tell me yes or no it will look something like this right eba this z is lying on this perpendicular bisector and ekhane eta important kotha bole diyeche and mod z equals to 2 and z is lying on the circumference of this circle so which and boleche to and means what the common point so what is the common point which one is the common point definitely the common point is this one 0 minus 2 now you have to check this 0 minus 2 in which equation it satisfies so obviously it is satisfied this equation right hence option c is correct hence option c is correct কোনটা বুঝলি না আগের দিন ক্লাস করেছিলি তাহলে বোঝা দরকার don't take why you have not taken the class আচ্ছা তারপরে তুই গ্যাপেতে যে শেখার চেষ্টা করেছিলি আমার পিডিএফটা করেছিলি বুঝেছিস সবগুলো বল কোথায় প্রবলেম হলো y equals to minus 2 this is the equation of the perpendicular bisector of the line joining 0 1 and 0 minus 5 this is the equation of the perpendicular bisector ঠিক আছে চলো let us move for the next problem so this again came in 2020 ওটা আগেরটা কবে এসেছিল 2022 this came in 2020 please try this one তাড়াতাড়ি করো এখানে মডিউলাসের প্রপার্টি ইউজ করবে mod of z minus iota divided by mod of z plus 2 iota ওদিকে পাঠিয়ে দাও সব বুঝতে পেরে গেলে কি হলো ব্যাপারটা
এদিকে লাইনটা এদিকে ওদিকে এদিকে লাইনটা যাও না এটা বন্ধ করো এদিকে লাইন এদিকে একটা লাইন নেব চলো হয়েছে এখন তোকে বলা হয়েছে then find the value of modulus of z plus 3 iota তাহলে first of all you have to find out what is your z and then you have to find out the distance between that z and 0 minus 3 actually right modulus of z plus 3 iota মানে কি z minus 3 iota that is the distance between z and 0 minus 3 এটা আমাকে বার করতে হবে so find out the common z first This is basically, have you understood the problem? Have you understood the problem? This and this means you have to find out the common, what is Z? That Z which will satisfy this as well as this. That means the point of intersection যেখানে হবে ওইখান থেকে I have to find out the distance between that point and 0, minus 3. That's it. That's exactly what they are asked for. So what is the answer? Seven by root 3. 2. So it means option C. So this is at 1 and this is at minus 2. So what will be the perpendicular bisector? 7 by 2. 7 by 2 is the perpendicular bisector? No, 7 by 2. Minus 1 by 2. এটা হচ্ছে minus 1 because how I am getting it minus 2 plus 1 divided by 2. তাহলে হচ্ছে minus half, তাই তো? 0, minus half. Y is equals to minus Half by 2. Okay, so where from this equation what you will say? You will say, sir, your z is lying on this line. Your z is lying on this line. Okay, now we are having mod z equals to 5 by 2. 5 by 2 মানে কত? 2.5. তার মানে the circle is having the center at origin and radius is 2.5. So it will look something like this. আচ্ছা তাহলে তো এটাকে আরো ক্রস করে যাবে anyways let us say the point 0, minus 2 is this point so this is now your minus 5 by 2 okay so we can see that it is intersecting the line
at 2 points. So we have to find out this point. How to find out this point? So just substitute that equation. Simply, mod z is 5 by 2. It means what? X square plus y square is basically 25 over 4. Now we are having y equals to minus half. Put it here. X equal to plus minus. So x square is 25 by 4 minus 1 by 4. 1 by 4. So it is coming like 6, right? Plus minus x equal to So x is coming to what? plus minus root 6. Plus minus root 6. Okay. So this point will be how much? This is root 6 comma minus half, and this point is what? Minus root 6 comma minus half. Now we have to find. So where does your z lies? Where is your z now? Which satisfies this as well as this? Where your z lies? At these 2 points. Because these are the 2 points which satisfies this equation at the same time the equation of the circle. Are you getting my point or not? So these are the 2 points. Now, where does this point lie? 0 comma minus 3. It is somewhere here. It is somewhere here. Now I have to simply find out what is the distance between these two. We can use distance formula. Simply, একটা জিনিস অলওয়েজ মাথায় রাখবে, কমপ্লেক্স নাম্বারের জিওমেট্রি পার্টটা আমরা কিন্তু কার্টেসিয়ানতেই আমাদের যেই মুহূর্তে প্রবলেম হবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে কার্টেসিয়ানে কনভার্ট করে দিয়ে আমরা উত্তর বার করে দেব, কোনো প্রবলেমই হবে না। So what is the distance now? It's 6, and this one will be plus minus 3 plus half, তাই তো? Minus 3 plus half তার হোল স্কয়ার কত আসছে? Root 49 by 4 by 6. This is coming 6 5 na 25 by 4. 25 by 4, so 7 over 2. Hence option C is correct. Is it 14? From any angle? No. এখানে আমরা মানে দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার হচ্ছে z যেটা এটাকে স্যাটিসফাই করছে, বাট ওরা বলছে z be a complex number. Let z be a complex number. ঠিক আছে, ওটা কোনো যায় আসে না। এখানে তো আমরা মানে এরকম কন্ডিশনে যেটাতে একটা মানে না 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 সেখানে তো কোনো কিছু তোমরা বলেনি, তো সেটা নিয়ে চাপ নেই। Now, please check this one. Match the following. Match the following. Mod of z minus 1 equals to mod of z minus iota. What does this represent? Square, a line through origin na sir? Acha, a line through origin. Acha, through origin kya boli? origin দিয়ে পাস কি করে বুঝলি origin দিয়ে পাস? এর কারণ হচ্ছে পয়েন্টগুলো যে পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে সেটা পার্টিকুলার বাইসেক্টর হচ্ছে পাস করবে। ওকে, পাস করবে অরিজিন। ঠিক আছে। এখানে আমি একটা জিনিস ডাইরেক্টলি দেখতে পারি, এটা আয়ুষ করলে একদম ঠিক বলেছে। z এর জায়গাতে অরিজিন পুট করে দেব। z এর জায়গায় অরিজিন পুট করলে এটা হচ্ছে মডুলাস অফ -1 which gives us 1, আর এখানে হচ্ছে মডুলাস অফ -iota again which gives us 1. So definitely it is passing to the origin. Moreover, এখানে that it represents what? It represents a straight line which is actually the perpendicular bisector of the line joining কোনটা? 1, 0 and 0, 1. Perpendicular bisector of the line is definite. And what is the equation of this line? Can you tell me? What would be the equation of the line if I ask you? Y equals to 0 is the x-axis. X minus y equal to 1. X minus y equals 1. Your line is like this. This is 1, 0. This is 0, 1. So what is the perpendicular bisector? এই পয়েন্টটা কত বলতো? হাফ কমা হাফ, তাই তো? তা হাফ কমা হাফ কোন লাইনের উপর থাকে? y equals to x, passing to the origin তুমি বলেছো। Therefore the equation of the line is nothing but y is equals to x. Can you get the point? Absolutely. So this represents a straight line passing to the origin. So 1 will be matched with b. What about number 2? What about number 2? The circle. It represents a circle. Circle is 9 equals.
বেশি হোক কেন? Why it's a square? কত টাইম নিচ্ছিস? কেন টাইম নেওয়ার দরকার কি আছে? Z plus Z bar gives you what? 2x. Z plus Z bar gives us 2x. So mod of 2x. Z minus Z bar 2 iota y. So plus modulus 2 iota y, which is equals to 2. Now, modulus of iota y will give us what? Root over y square. That is only y. So now when it comes, see, modulus of 2 iota, what is this? It's root over 0 square plus 2 square. So that gives us what? It's only 2. So in this case, what we will get? 2 mod x, 2 mod y is 2. So mod x plus mod y comes to 1. What does this represent? Square. X axis কে কোথায় টাচ করছে? চারটে পয়েন্টে টাচ করছে। How this, আমি বারবার করে বলেছি, this equation is very very important equation. It will look something like this. X axis একদম x axis কে চারটে পয়েন্ট করে টাচ করতে, তাহলে কি will it ever become a square? তাহলে তো they are all collinear হবে না। আচ্ছা, এই পয়েন্টটা কত ছিল? 1, 0. This is minus 1, 0. This is 0, 1. মনে পড়ছে তো? And 0, minus 1. That's it. So it represents a square. Now, the last one. কেন হাসি কেন? হাসি কেন? মানে ওকে সার্কেল হতেই হবে না। তুই জানিস ম্যাচটা ফলোইং এরকম বহু কোশ্চেন থাকে, এখানে যে অপশনটা থাকে সেটা ম্যাচই করে না। তুই এটা মনে করিস যে যেহেতু দিস ইজ লেফট, তার মানে এর আনসার এটাই হবে। Who knows? এমন হতে পারে এটা স্কয়ার হয়ে গেল। আমি জাস্ট টেলিং ইউ। তাহলে এটা কিন্তু হবেই না। সুতরাং ওইভাবে কিন্তু দুম করে বলে দিবি না যে যেটা রেস্ট আছে দ্যাট উইল বি মাই আনসার। নো। So can you please tell me question number 3 টা কি হবে? Please match. Try to match this. modulus of z equals to 1 ওটা হচ্ছে একটা সার্কেল কে রিপ্রেজেন্ট করছে একদম। অরিজিন আর রেডিয়াস হচ্ছে 1 রেডিয়াস হচ্ছে 1, সেন্টার হচ্ছে অরিজিন। z হচ্ছে সার্কামফারেন্স যেখানে ওটা থাকে একদম। আচ্ছা, আমি ওটাকে কি করলাম রেসিপ্রোকাল করে দিলাম। তাহলে কোনটাকে রেসিপ্রোকাল করলি? z টা তো সার্কামফারেন্সে থাকবে। একদম থাকবে। তো 1/z টাও সার্কামফারেন্সে থাকবে, মানে অন্য কোন সার্কেলের সে তো পৃথিবীর যে কোনো একটা পয়েন্ট যে কোনো একটা সার্কেলের উপর আছে। পৃথিবীর যে কোনো পয়েন্ট কোন না কোন একটা সার্কেলের উপর আছে, কোন না কোন একটা স্ট্রেট লাইনের উপরও আছে। তাহলে এটার মানে কি যে 2/z lies on what? তার মানে কোন না কোন একটা আপনি যেটা বলতে দেখুন সার্কেল বা কোন একটা লাইনের মধ্যে তো অবভিয়াসলি পাস করে, এটার মানেটা কি? বলছে z যদি mod z equals to 1 এর উপর যদি z টা থাকে, ওই পয়েন্টটা এই সার্কেলটার উপরে আছে। এই যে z টা কোথায় আছে? এই সার্কেলের উপর। তাহলে ওই পয়েন্টে 2/z টা কার উপর? কার উপর থাকতে পারে?
lies on mod z equals to 1, then 2 by z lies on কিরকম হলো z টাকে কি ধরছিস x plus i x plus iota y তাই তো 2 by x plus iota y তাহলে 2 by z মানে হচ্ছে 2 by x plus iota y তাই তো তারপর এটা ফাইনালি আছে 2 into x minus iota y এক্স্যাক্টলি তার মানে এখানে তো আমরা কি লিখতে পারি x minus iota y by x minus iota y which gives us basically 2 times x minus iota y divided by x square plus y square which is again 1 which is nothing but 1 so it gives us what 2 into x minus y so it is nothing but 2 z 2 times z bar so this is nothing but 2 times z bar so then স্যার x আর y এর রেঞ্জটা তো আমরা পেয়ে যাচ্ছি কারণ তুই কি প্রুফ করলি 2 by z is 2 z bar আচ্ছা ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে আচ্ছা 2 কেটে দিই আমি তাহলে z z bar equals to 1 তাহলে mod z equals to mod z square equals to 1 that means mod of z is 1 mod of z is কি ছিল সার্কেল তাহলে এই পয়েন্টটা কার উপর লাই করছে মাথায় ঢুকলো না ভেরি গুড ওকে এবার আমি যে তোকে আর্গুমেন্টটা দিয়েছিলাম প্রথমে আমি তোকে বলেছিলাম যে 2 বাই পৃথিবীর তিন ভাবনা যে কোনো একটা পয়েন্ট কোনো না সার্কেল কোনো না স্কয়ার কোনো না লাইনের উপর আছে প্রশ্ন সেটা না প্রশ্ন যখন তোকে এখানে করা হয়েছে তখন এই 2 বাই z টা কোথায় আছে যদি সার্কেলের উপর থাকে ডেফিনেটলি যে কোশ্চেন করেছে তার মাথায় বুদ্ধিটা আছে যে ওটা এই সার্কেলটার উপরেই থাকে ও বাইরে কোথায় যাবে বাইরে তো কোনো না সার্কেলের উপর আছে তো পৃথিবীর সবাই যাবে মাথায় ঢুকলো ওকে তাহলে আমরা কি কি শিখলাম দুটো ফর্ম অফ স্ট্রেট লাইন শিখলাম একটা কি শিখেছিলাম ক্যানোনিক্যাল ফর্ম আর একটা কি শিখলাম পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর ফর্ম নাও the most important thing is that which is called your argument form এই তিনটে ফর্মই আছে ক্যানোনিক্যাল ফর্ম পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর ফর্ম এবং আর্গুমেন্ট ফর্ম কি বলছে দেখ বলছে arc of z minus z1 যদি equals to theta this represent points on ray emanating from z1 making an angle theta with the positive direction of the x-axis আমি একটা एग्जांपल নিই ধর আমি তোকে বললাম যে arc of z minus let us say 2 iota z minus 2 iota is pi by 4 what do you mean by this it means that a ray is emanating from a point 0,2 making an angle a ray is emanating from the point 0,2 making an angle pi by 4 with the positive direction of the x-axis তার মানে কি হলো ব্যাপারটা a ray is emanating from the point 0,2 say this point is 0,2 so এখান থেকে একটা রে এমিনেট করছে এবং এটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে it is pi by 4 with the positive direction of the x-axis মাথায় ঢুকলো আচ্ছা now the question is যে then where does this z actually lies it lies anywhere on this point except this point why because if your z takes this value the angle becomes 0 that is why I told you the ray is emanating from z1 emanates করছে ওই পয়েন্ট থেকে এমিনেট করছে
কিন্তু ওই পয়েন্ট ইজ নট ইনক্লুডেড। আচ্ছা স্যার, এর তলায় যে পোরশন আছে সেই পোরশনের উপর যদি জেড থাকতো তাহলে কি হতো? তাহলে কি তোর অ্যাঙ্গেলটা পাই বাই 4 হতো? বিকজ দিস ইজ ইওর আর্গুমেন্ট, and argument is what? It is always the principal argument. Now the moment you say your z is lying here, then what you will say? What is the argument of this? Pi minus pi by 4. That becomes what? Because since it is lying in the third quadrant, so it is minus pi plus theta. So minus pi plus pi by 4. That gives us minus 3 pi by 4. So minus 3 pi by 4 and pi by 4 are the same. That is the reason it will never ever come in the nicher portion. So whenever I say arc of z minus z1 is theta, you will say that your z is lying on the ray emanating from z1, making an angle theta with the positive direction of the x-axis. Be very careful. নিচেও আসবে না আর ওই পয়েন্টটাও নেবে না। That যেই কোয়াড্রেন্টে থাকবে সেই কোয়াড্রেন্টেই only that portion. ধর তোকে আমি আজকে বলতাম যে let us say arc of, if I write something like this, arc of z minus say 2, আচ্ছা বারবার 2 লিখছি কেন, 5 is 2 pi by 3. Let us say like this. Now how the line will look like? প্রথমে হচ্ছে 5,0, 5,0 is somewhere here. It is making an angle 2 pi by 3. 2 pi by 3 মানে this point is over. That's it. So your z is lying somewhere here. Now ওটা এই পয়েন্ট নেবে, now ওটা নিচে আসবে, কোনো দিকে না। মাথায় ঢুকলো? So argument form is clear. So তিনটে ফর্ম আমরা স্ট্রেট লাইনে শিখলাম। এটা কিন্তু স্ট্রেট লাইন আমি বলছি, বাট ইটস আ পার্ট অফ আ লাইন। এটা কি স্ট্রেট লাইন হলো? স্ট্রেট লাইন হলো এটা ইনফিনিটি পর্যন্ত যেত, তাই না? ইট ইজ নট আ স্ট্রেট লাইন, বাট ঠিক আছে, ইট ক্যান বি রিটেন অ্যাজ treated as a straight. স্যার ওই পয়েন্ট যেটা বললেন এই পয়েন্টের পেছনের দিকের লাইনটার আর্গুমেন্ট তো পজিটিভ আছে। তাহলে কি আর্গুমেন্ট? 2 pi by 3 আর্গুমেন্ট is পজিটিভ ডাইরেকশনের সঙ্গে করতে হবে না? পজিটিভ ডাইরেকশন তো এটা কোনটা? এইটা অরিজিন তো আমার এখানে আছে। অরিজিন তো এখানে। আচ্ছা ওটা অরিজিন। হ্যাঁ, এটা অরিজিন না, এই পয়েন্টটা এখানে আছে। তো এখানে যে পার্ট অফ z এখানে আছে। আচ্ছা পয়েন্টের রেসপেক্টে। হ্যাঁ, ন্যাচারালি কোন পয়েন্টের রেসপেক্টে তুই আর্গুমেন্টটা বার করছিস? না না, মাথায় ঢুকলো না? ক্লিয়ার হলি না? Okay. Now let us see. Sketch the region given by this. We have to sketch the region given by this. প্রথমটা দেখ ভালো করে। প্রথমটা কি বলছে? Argument of z minus 2 plus iota is greater than equals to pi by 6. মন দিয়ে দেখ, কিছু ছোট জিনিস মিস হয়ে যেতে পারে। What do you mean by this? A ray emanating from the point 2,1, যেটা আমি ধরে নিচ্ছি এখানে গ্রেটার মেটার কিছু নেই, it's only equal, and making an angle 5 by 6 with the positive direction of the, তাহলে আমরা কি করব? 2,1 is somewhere here, emanating from this point, making an angle pi by 6. So we are talking about if it is equal, your z is lying anywhere on this ray. Tell me yes or no. Your z is lying anywhere on this ray. কিন্তু এখানে কি বলেছে? এই স্ট্রোকটা কিন্তু আমার pi by 6. This angle is pi by 6 for 30 degree. Now, what they have said? Your argument is what? Greater than pi by 6. দেখো, যেখানে ভুলটা ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়ে করে। Greater than pi by 6 মানে তার মানে আমার এই রেটা, if this ray comes here, তোমার আর্গুমেন্ট কি pi by 6 এর থেকে বড়? Yes. If here? Yes. Here? Here? No. Very প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট। প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্টকে কোথায় আটকে দেবে? পাইতে আটকে দেবে। তার মানে কি হবে? আচ্ছা একটা কথা বলে রাখি, যদি কোনো লাইনকে আমরা টাচ না করি সেটা আমি ডটেড দেব,
আর যদি কোনো লাইনকে আমি টাচ করি তাহলে সেটা আমি সলিড দেব। আচ্ছা এবার আমার একটা কথা বল, এটাকে আমি সলিড দেব না হ্যাঁ, না না স্যার না? হ্যাঁ একটা কথা বল, প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট কার মধ্যে লাই করতে মাইনাস পাই থেকে পাই, মাইনাস পাই কি ক্লোজ আর পাই, তো আমি এখানে পাইটাকে ক্লোজ করে দিয়েছি। কি অপরাধ করেছি? তার মানে where does your z lies? Your z lies anywhere in this region, including this ray, including this line also. বলো হ্যাঁ কি না? তার মানে if I say shade the region, you will simply say that this is that region. বলো হ্যাঁ কি না? একদম পরিষ্কার, no doubt. Okay, now let us come for the next point. What is the next part? Again, argument of this is greater than pi by 6. That is, a ray is emanating from the point. সেম জাস্ট ওই পার্টটা হচ্ছে ডটেড হয়ে স্যার যাবে, শুধু ওই লাইনটা ওই লাইনটা ডটেড হয়ে যাবে। না, এখানে একটা আমার সার্কেল আছে। সার্কেল সার্কেলটা মানে পুরোটা বাইরে যাবে। এই পার্টটাতে স্ট্রেট। হ্যাঁ, তার মানে এই রে প্রথম হচ্ছে আমি আগে প্রথমে ফার্স্ট এটা লিখছি, অন্যদিকে আমি তাকাবোই না। A ray is emanating from a point 2, 1 and যার argument is greater than pi by 6. আমি স্ট্রেট আগে গ্রাফটাকে ড্র করছি, দেখ রিজিয়নটাকে ড্র করছি 2, 1, let us say this point is 2, 1 greater than pi by 6. আচ্ছা, now no solid line. কেন? This is my pi by 6, okay? So anywhere this side, but it will come till this. In my diagram. Hanging about? Ekdom clear? This is the second part. What about the first one? It's a circle whose center is at the origin, radius is 5 units. আচ্ছা আগে প্রথমে বল এখান থেকে এর ডিসটেন্স কত রে? এখান থেকে এটা ডিসটেন্স কত? 0 থেকে 2.1 √5, তাই তো? তার মানে এখান থেকে √5 আর এটা আছে 5, তার মানে বড়, তার মানে the circle will look something like this. বল হ্যাঁ কি না? Yes or no? Yes, sir. ঠিক আছে, absolutely. Now এবার তোরা আমাকে বল, just by looking this, which portion we are talking about? আমরা we are only talking about এখানে কিন্তু আচ্ছা ভালো করে দেখো, greater than equals to, তার মানে the point can be on the circumference also. তার মানে we are talking about any portion, any point on this line, on this region. But be very careful, this is also included, this arc is also included. মনে রাখবে কিন্তু এই লাইনটা is not included. মাথায় ঢুকছে না একদম পরিষ্কার ব্যাপার. So that will be our region. বাহ, তো ভালো আর্গুমেন্ট এর মজবুত হয়েছে। তাহলে আর্গুমেন্ট এর বুঝিয়ে গেছি আমরা। Now please see this. A long time back this came in our IIT. তখন অ্যাডভান্স ছিল না, মেন্স ছিল। So এখানে বলছে solve for z which satisfy this as well as this. না, কোশ্চেন পড়ে তুমি কি বলছো? কোশ্চেন পড়ে তুমি আমাকে বল কি বলতে চাইছে এখানে? solve for z, মানে এমন z পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন বার করো। এমন z which is going to satisfy this as well as this. That is, you are going to find out the point of intersection. There is no other way other than drawing the graph and predicting. গ্রাফ না আঁকলে পারবে না। স্লোপ তো জানি, কাজ করতে জানিস? স্লোপ হুম। আর
আর হচ্ছে কোন এবার কাট করছে কিনা কে জানে? স্যার কাট করছে। কাট করছে দুটো স্ট্রেট লাইনের মানে দুটো স্ট্রেট লাইনের না না তুমি গ্রাফ গ্রাফ করছে না কাট করছে। কে বললো করছে? অবিটাল বললো না? ও সেই আচ্ছা লেট মি জাস্ট চেক ফার্স্ট অফ কি বলছে that a ray is emanating from the point a ray is emanating from the point 2,4 and the argument is pi over 6 and for the second one it is emanating from the point 2,6 and the argument is 2 pi over 3. So let me just draw it. 2,4 is somewhere here equals to pi by 6 means we are talking about this portion, right? This ray. So for this one your z is lying anywhere between this point. I mean between this ray. And this point is 2,4. And what about this? A ray is emanating from the point 2,6. 2,6 is somewhere here. But the argument is 2 pi by 3. It means the line will go something like in this way. এবার যারা ধর কনসেপশনেতে ঠিক নেই তারা কি করবে বলতো? এক্সটেন্ড করে যারা পেছনের দিকে এক্সটেন্ড করে দেবে এবং বলে দেবে there is only one solution. There is one solution. And answer is there is no solution. Solution হবে না মাথায় ঢুকলো? Okay, now let us try another one. Find the point of intersection of the curves. Straight line curve নয়? সকালে 2 ঘন্টা নষ্ট আসা যাওয়ার একটা প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য একটা সময় সবগুলো বেশি দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই আই টোল্ড ইউ আগে নিজেকে তৈরি কর তারপরে নতুন একটা ওয়েস্টিং অফ টাইম হচ্ছে তো এই সময়টা বাড়িতে বসে আমি আমার মেন্সের চমক বাড়িতে বসে করতে পারি কি হচ্ছে ভাই? হ্যাঁ স্যার নো সলিউশন না না স্যার আর্গুমেন্ট বলেছেন স্যার লগের মতো স্যার করছে
That does not exist. Huh? Does not exist. Okay, let me just do it. What does this mean? A ray is, this one is what? A ray is emanating from the point 0,3. 0,3 and the angle is 3 pi by 4. It means what? Like 0,3. 3 pi by 4. Yes or no? This one. Okay. Now let us come to this point. Now this one is a very interesting one. Here there is 2 is multiplied with z. Isn't it so? 2 is multiplied with z. So let me just do one thing. What I will do, I will simply take 2 common. So it is z plus half minus iota is pi by 4. Now you please check one thing. আমি তোদের কি শিখিয়েছি যে আর্গুমেন্ট অলওয়েজ লগারিদমের মতন দেখায় মানে কাজ করে তাহলে in this case we can write arc of 2 plus arc of z minus half plus iota. Isn't it so? Now the question is দেবাঙ্গি কত আর্গুমেন্ট অফ 2 মানে কত argument of 2 কত 5 argument of minus 2 কত 5 very good very good very good so this is nothing but argument is 0 so actually we are left with r z minus of plus iota is pi. It means what? That a ray is emanating from the point কত minus half comma plus 1. A ray is emanating from the point minus half comma plus 1. And minus half comma plus 1 মানে কোথায় যাবে? যে এই পয়েন্টটা কত ছিল? 0,3. So now the point is somewhere here. The point is somewhere here. But now there is a big question. It is equals to pi by 4. Now the straight line will go like this way, right? But who told you in this way? আমার তো গ্রাফ আমি ভুল রাখতেই পারি মানে অ্যাকিউরেট তো আঁকা যাবে না তো এটা তো এমনও হতে পারতো যে এটা এটার উপর দিয়ে যাচ্ছে এরকম তো হতে পারতো স্যার ওই অরিজিনাল কোথায় ক্রস করছে সেটা না এরকম তো যেতে পারতো পারতো তো আচ্ছা আমাকে দাঁড়া তুমি বলিস না শিবম সেটা বল যে এটা এরকম যাবে না কেন আমি বলছি এটা এরকম যাবে না why না যাবে না ওকে এর তলা দিয়ে যেতে হবে কি করে বুঝলাম 0,3 এর তলা দিয়ে কি করে বুঝলাম আচ্ছা বল ওই পয়েন্টটা আছে ওই পয়েন্টটার যে কোঅর্ডিনেটটা এটা 1 আচ্ছা ওর হচ্ছে x অ্যাক্সিস যে আচ্ছা আমি পয়েন্টটাকে একটা কাজ করছি -1/2 1 করে দিলাম হ্যাঁ বলো তো এবার ওইটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি মানে ওর এইটা হচ্ছে হাফ হবে তো প্লাস করলে এটা 3/2 আরো সিম্পল ভাবে বলি এইখান থেকে যদি যেত এই লাইনটা স্লোপ কত what is the slope of this line what is the slope of this line ওটার পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টরের যত স্লোপ আর মত ভাববই না আমাদের দুটো পয়েন্ট দেওয়া আছে ভালো ভালো মেনে দেবো 3 - 1 ডিভাইডেড বাই 3 - 1 ডিভাইডেড বাই হাফ নাকি রে তার মানে এটা মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে তো 4 রাইট 4 নাও টেল মি এই লাইনটার স্লোপ কত 1 এটা তো এই লাইনটার স্লোপ তো বড় এটা ছোট ডেফিনেটলি এটা পাওয়া দিয়ে গেল উপর দিয়ে গেল right and that is the reason the line will pass like this and there will be no intersection there will be no intersection mata dugo na so answer is there is no solution okay now please see this find the area of the triangle formed by the line a bar z plus az bar equals to b with real and imaginary axis. Like একটা জিনিস লক্ষ্য কর তোরে যদি আজকে আমি কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে অঙ্কটা দিতাম
x plus by plus c equals to 0 দিয়ে আমি যদি বলি এই বলতো এটা কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস এর সঙ্গে যে ট্রায়াঙ্গেলটা ফর্ম করছে what would be the area of that, right? রাইটলি বলি কি করে বলে দিবি তোরা বলবি যে স্যার আমি আগে জানবো যে where it is intersecting the x axis মানে y equals to 0 পুট করব x এর ভ্যালু আমি কি পাচ্ছি minus c over a, 0 আচ্ছা where it is intersecting the y axis I will put x equals to 0 and I am getting 0 comma what minus c by d and therefore the area will be nothing but half minus c by b into minus c by a, so it will become actually c square by 2ab composite. তাই তো হাফ ইনটু বেসিক হয় কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার তো তুমি x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস কে কাট করেছে আমি কি করে বুঝবো এটা করা সম্ভব না করা সম্ভব না কিন্তু এটা ছাড়া কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসে বার করার কোনো উপায় নেই আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এটা ভাবার চেষ্টা করি যে এই যে কমপ্লেক্স লাইনটা দিয়েছে এটা x অ্যাক্সিস কে কোথায় টাচ করছে এবং y অ্যাক্সিস কে কোথায় টাচ করছে এটা জানলে তোরা কি খুশি হবি অবশ্যই খুশি হব স্যার কারণ আপনি এই মুহূর্তে তার মানে x অ্যাক্সিস কে কোথায় টাচ করছে আপনি যদি বলে দেন তাহলে আমি ডিসটেন্সটা পেয়ে গেলাম y অ্যাক্সিস কে কোথায় টাচ করছে যদি বলে দেন তাহলে আমি ডিসটেন্সটা পেয়ে গেলাম আমি একদম গুছিয়ে হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট করে দিয়ে ছেড়ে দেবো ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে x অ্যাক্সিস কে টাচ করছে কমপ্লেক্স লাইন কিভাবে পাবো আচ্ছা x অ্যাক্সিস কে টাচ করছে কোনটা সেটা বার করার জন্য আমরা নরমাল কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে কি করেছি y equal to 0 আচ্ছা y মানে কি ইমাজিনারি তাহলে ইমাজিনারি পার্ট অফ z is 0 gives us the point but the complex line is intersecting the x axis মাথায় ঢুকলো না তাহলে আমি এখানে লিখছি যে ইমাজিনারি পার্ট কে আমরা ইকুয়ালস টু 0 করব কি জন্য না x এর ইন্টারসেপ্ট বার করার জন্য নাকি রে x এর ইন্টারসেপ্ট আচ্ছা ইমাজিনারি পার্ট হচ্ছে y সেটা কি হয় না z minus z bar by 2 আর ওটা that is 0 right তাহলে এটাকে ধরে আমি 0 পুট করে দিই yes or no তাহলে কি পেলাম এখান থেকে না we are getting z is nothing but z bar we are getting z is equals to z bar তার মানে কোনদিন যদি তোকে কমপ্লেক্স লাইনে x অ্যাক্সিস কে কোথায় টাচ করছে জানতে হয় তুই সিম্পলি z বার কে z দিয়ে রিপ্লেস করে দে তাহলে z এর একটা ভ্যালু পাবি that is the point where it is intersecting the x axis মাথায় ঢুকলো না সেম থিং ফর y ইন্টারসেপ্ট আমরা কি করব রিয়েল পার্ট ইকুয়াল কেন y ইন্টারসেপ্ট বার করার জন্য আমরা x ইকুয়াল টু 0 করতাম x মানে হচ্ছে রিয়েল পার্ট আচ্ছা তাহলে রিয়েল পার্ট will be equals to 0 and what is real part z plus z bar divided by 2 which is 0 it means what z bar is nothing but minus of z বলো হ্যাঁ কিনা তাহলে কি শিখলাম এখান থেকে আমরা what we have learned একটা কমপ্লেক্স লাইন x অ্যাক্সিস কে কোথায় টাচ করছে জানতে গেলে আমরা কিন্তু এইটা বারবার তোদের বলবো না ট্রিট দিস থিং অ্যাজ আ ফর্মুলা কোন কমপ্লেক্স লাইন x অ্যাক্সিস কে কোথায় টাচ করছে জানতে গেলে তোকে সিম্পলি করতে হবে z বারের জায়গায় z বসিয়ে দিতে হবে যেমন এখানে যদি আমি z বারের জায়গায় z বসিয়ে দিই তাহলে ভালো করে লক্ষ্য কর z বারের জায়গায় যদি z বসিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে a plus a bar is coming to b so what is z is nothing but b by a plus a bar তার মানে x axis কে কোথায় টাচ করছে the complex plane will be nothing but b over a plus a bar হ্যাঁ কমা ছিল তো বলতো হ্যাঁ No. it's a complex number আবার জিরো তো বলতো itself is a complex number so this is the point where it is intersecting the x axis y axis কে কোথায় টাচ করছে জানতে গেলে আমাকে কি করতে হবে z বারের জায়গায় মাইনাস z পুট করতে হবে z বারের জায়গায় মাইনাস z পুট করো কত আসছে বলো z is coming to what b by a bar minus a বল হ্যাঁ কি না so this point will become what
this point is nothing but b by a bar minus a. Then what is the area? It's half base into height. তার মানে কত হবে? b square by modulus of b by a bar minus a modulus of b by a plus a2. That's it. Or else you can write in this way. In this way also you can write half a bar simplification पूरा देखें नहीं सकते. But modulus of a bar minus a into a bar plus. Lucky day. That's all. আচ্ছা আবার বলছি এটা কিন্তু কেউ মুখস্থ রাখবে না। আমি এটা তো মুখস্থ রাখার জন্য কিন্তু বলিনি। এখান থেকে যেটা মনে রাখবি সেটা হচ্ছে কোন কমপ্লেক্স লাইন x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস কে কোথায় টাচ করছে জানতে গেলে এটাই আমার দেখার উদ্দেশ্য ছিল যে অলওয়েজ পুট z bar equals to z to find out where it is intersecting the x axis and z bar equals to minus z where it is intersecting the এটা complex constant না এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আমি তো এখানে ভেরিয়েবল দেখ z আমাদের ওখানে ভেরিয়েবল কি ছিল x আর y কে তো কমপ্লেক্স করে z বলি তো আমি শুধু z কে আমি z এর ভ্যালু বার করছি এর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই এইখানে যদি কমন 0 বসানো তো বুঝতে কিছু হতো কারণ ওটা তো একদম আমরা কি কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারকে এই পয়েন্টটা আমরা এইভাবে বলি z1, 0 you will say in that way এখানে b by a plus a bar ওটা this is very much a complex number আর কমপ্লেক্স নাম্বারটা আমরা কমা ছিল দিয়ে কোনদিন লিখি কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে যদি কোঅর্ডিনেটটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে সেটা তো একটা কোঅর্ডিনেট নয় দিস আ কমপ্লেক্স নাম্বার মাথায় ঢুকলো না is it clear or not tell me please try this up it's a more than one option correct more than one option correct more than one option correct A is any positive real number. Any positive real number. আর আমি একটা কিন্তু কথা বারবার বলে দিচ্ছি this particular word এর কিন্তু বিভৎস মানে এটা কিন্তু কোনোদিন যেন ওভারলুক না করা হয় and and I am talking about that set which satisfies this as well as this. তার মানে আমি গ্যারান্টেড এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা কারেক্ট আর এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা কারেক্ট অপশন সি কারেক্ট উপরে করতে হবে না তুই হাতে করে কর ততক্ষণ অত মাথায় প্রেশার দিচ্ছিস কেন
More than one option correct. আচ্ছা এখানে এটা কি? What is A? A is any positive real number. Okay. Now, let's say this. A is any positive real number. What does this mean? A ray emanating from the point from minus A. minus A. Minus A is a real number, so it is emanating from the point minus A, 0. And having the argument pi by 6 means we are talking about where your z is lying on this ray. Your z is lying on this ray. Yes? This angle is your 30 degrees. Okay, now this distance and this distance they are same. This is my A, 0. Now this one indicates that a ray is emanating from the point A, 0 and having argument 2 pi over 3, that is 120 degree. That is, we are talking about something like this, right? Yes or no? Not necessarily it will pass to this point. Not necessarily it will pass to this point, whatever. So this, let me just do it. When we are doing it neatly, let me do it neatly. There is no guarantee it will pass to this. Let us say this point passes like this. Okay. So this angle is how much? 120 degrees. And this is your z. Right? So now tell me, where does your z lies? Clear? What am Why? Oh no! Only at this point. আমি তোকে তো বলিনি, আমি কি সব টেরা, আমি তো ওকে বলছি। আমি কি বললাম মাথায় ঢুকলো, তুই এরকম থেকে দেখাচ্ছিস, একটা পার্টিকুলার বাইসেক্টর দেখাচ্ছিস, তা তো নয়। Only that point. Only that point. So this is that point, which is your z. Tell me yes or no. মাথায় ঢুকলো, okay. So now you have to find out. First আমি কি বলেছি, mod of z. আচ্ছা, first you tell me, এটা তো 120, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত দেখ? 90 ডিগ্রি। এটা 90 ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি। 60 degrees. Sorry, this is your 60 degree. Right? So now can you please tell me what will be the mod z? Mod z মানে কি? এখান থেকে এটা ডিসটেন্সটা কত? না না, আগে কত আমরা mod z বার। ও এই পয়েন্টটা বার। আচ্ছা, আমি পয়েন্ট বাড়ি করব। মাথায় ক্লিক করা, ক্লাস 9 এ করেছিস। Angle in a semicircle is always a right angle. Angle in a semicircle is always a right angle. Since this is 90 degree, so আমি যদি এইটাকে diameter ধরে সার্কেল ড্র করি, it will become a circle. And if it is a circle, then this is nothing but the radius. And radius here is nothing but A. Therefore, option A is correct. What are you doing? Now we have to come for this one. That is argument of z. Argument of z means we are talking about this angle. We are talking about this angle. Can you please tell me? Angle made at the center is always twice the angle made at the circumference of the circle standing on the same arc. Class 8. মনে পড়ছে? Standing on the same arc, the angle made at the center is always twice the angle made at the circumference of the circle. ভালো করে লক্ষ্য কর, এইটার উপর দাঁড়িয়ে আছে, এইটার উপর দাঁড়িয়ে আছে, this is the angle made at the center, and this is the angle made on the circumference. তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে twice of this angle. This is 30 degree, so definitely this angle is 60 degrees. Therefore, option D is correct. Class 8.
মাথায় ঢুকবে না ঢুকবে না? Okay? Yes or no? Now, please see this. Now, find the equation of the line. Find the equation of the line for which the foot of perpendicular from origin is given by the point A is Z0. Find the equation of the line for which the foot of the perpendicular from origin is given by the point. তাহলে কি বলছি বুঝতে পারছিস? There is a line and this is the origin. এই origin থেকে আমি একটা perpendicular drop করেছি ফুটটার যে কোঅর্ডিনেট হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ and এই ফুটটা হচ্ছে z0 এই লাইনটার ইকুয়েশন বার করতে বলছি। প্লিজ টিচ মি হাউ টু ডু দিস। এখানে এটা তোমরা যদি এই কমপ্লেক্স জিওমেট্রি বই দেখিস তখন দেখবে এটা আমরা ফর্মুলা হিসেবে ট্রিট করেছে। আমাদের কিন্তু এগুলো লাগবে না, আমাদের ফর্মুলা হিসেবে মুখস্থ করার কোনো জায়গাতেই নেই। আমাকে জানতে হবে আমি কিভাবে ইকুয়েশন অফ দ্য লাইনটাকে বার করব। হাউ টু ফাইন্ড আউট দিস ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন। সো let us take Z be any point on this line. Z be any point on this line. So then you have to find out the equation of this line. What to do? mod of z not to mod of z not to z দুটো পয়েন্ট আছে আর স্লোপটা Cut slope. স্যার origin থেকে পেয়ে যাবো Origin থেকে এটার উপর slopeটা পাবো। হ্যাঁ সেটা So আচ্ছা what will be the slope? c1 + c2 = 0 What will be the slope of OA? What is the slope of OA? What is the slope of OA? কি করে বার করেছিলাম আমরা? মাইনাস a বাই ওটা তো লাইনের থাকে দুটো পয়েন্ট যদি আমরা জানি z1 minus z2 divided by z1 bar minus z2 bar, that is the slope of complex slope of OA. Hello, complex slope of OA is what? z0 by z0 bar. It is z0 by z0 bar. Is it clear? Now what is the slope of a number b? So what is the complex slope of AB? Minus z0 by z0. So z minus z0 divided by z bar minus z0 bar. Am I correct? Now since they are perpendicular to each other, what will happen? C1 plus C2 equals to 0. That way we have to remember. Now simplify and tell me the answer. Simplify and tell me the answer. This is the equation of this line. সঠিক এই পার্টটা বুঝলি না when you know 2 points how to find out the complex slope, that formula I have applied for OA and we found the slope of AB, the complex slope of AB. So you know the complex slope of OA, you know the complex slope of AB since they are perpendicular to each other. So OA plus the slope, complex slope of OA plus the complex slope of AB will give us 0. That's exactly what I have done here. And after that I have taken the LCM, we are going to get this part. So this will be the equation
of this line. This will be the equation of this line. Is it clear or not? Then the question comes, sir, will I have to remember this formula? Never ever. Never try to remember that formula. Nobody is going to ask you, find out what is the perpendicular, if a perpendicular is drawn from the origin, what will be the equation? Nobody will ask you that. You have to do that. You have to find a question and মধ্যে একটা জিনিস ঢুকিয়ে দেবে ছোট্ট করে তখন তোকে এখানে বার করতে হবে why I am showing you different ways because ওখানে যে প্রশ্নই থাক না কেন তুমি ট্র্যাক করে বেরোতে পারবে okay now this will be a homework. I'm not going to do this one. This is slide number 33. Prove that the perpendicular distance of the point that from the line this is given by this. Prove that the perpendicular distance of a point this from the line. Are you getting my point? This is the line given. This is a z bar plus a bar z plus b equals to 0, and this is the point z1 given. So you have to draw a perpendicular from this, and you have to find out that this perpendicular length is nothing but this. See, it is almost same as your normal Cartesian coordinates, isn't it so? বাইরে যখন একটা পয়েন্ট থাকতো আমরা কি করতাম ওই পয়েন্টটা আমরা ইউজ put it on that divided by root over of a square plus this. That exactly the same thing we are doing here. ঠিক আছে, but please try to do it by yourself. Now let us come for equation of circles in complex pair. So we have these basic forms, we are already familiar with this, isn't it so? Z minus z naught equals what? It means what? This represents a circle whose center is at z naught and radius is r. What does this means? Inside. সবসময় জানবি যদি ওটা সার্কেল if it is lying on the circumference of the circle, we call that is a ring. Where does your z lies? It lies on the ring. And if that point lies inside the circle, we call that's a disk. That's a disk. So in this case, your z lies in the disk whose center is at z0, radius r. And in this case, your z lies on the ring whose center is z0 and radius is r. This is we are already familiar with. Now, let me just ask you one thing. You can ask me, sir, just now you told us that in straight lines we have learned canonical form, right? Canonical form kurlam, and what else? Perpendicular form kurlam, argument form. So sir, এখানেতে canonical form করা যাবে না? ঠিক আছে, করা যাবে কিনা সেটা একটু আমরা দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে প্রশ্নটা পড়ে আগে এটা দেখেন। canonical form কি রকম? আচ্ছা একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন, আচ্ছা তোরা আগে আমাকে বল তোদের কি বেসিক সার্কেলের ইকুয়েশন জানিস? ইউ নো? আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি শোন। It looks something like this: x square plus y square plus 2x plus 2fy plus c equals to 0, right? আচ্ছা এইখানটায় লক্ষ্য কর, what is this? এইটা যদি আমি ভুলে যাই, this represents what? একটা স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট লাইনের